Всем привет, это второй влог команды Аврора. Сейчас приехали играть второй день PGL, будем играть против Тундры. Посмотрим, что из этого получится. Прямое исключение из игры с Тундрой. Подготовились на отлично, взяли теплые вещи, парни в тепле, чаек заварен горячий, вовсю играют. Болеем, наблюдаем. Tundra should use this opportunity. They have more than enough damage, and BZM, he's going in. Pops BKB has the Vortex on a Kiyotaka, but he's silenced up in some trouble, gets pulled into the snowball. That's going to 33, but they've got the Wheel of Wonder. They're wondering what went wrong in this fight. Whitemon with a double kill on this Ringmaster. Can Nightfall survive? He does for a moment. Now they've got the snowball, but is it enough? He didn't get far enough away. Nightfall ends up dead. They've got the Fear on a Panto. They'll try to get the kill on the Tusk. They've got the Silence on the Storm Spirit, but it won't matter. Chrysalis has the damage. Kiyotaka blinks back to Mira, and this is 2 dead on the side of Aurora, and they're gonna make it a third. But the Bushwhack stuns up 2. The Impalement Arts land on Torontotokyo. He'll eventually die to Whitemon. Вот здесь вот первый опс. Сларк свой поставил сейчас. Сларк свой поставил, вот он. Ну, когда играл в свою игру. 5.40, 5.30 он поставил сюда свой лес. Это Сларк? Нет, это уже Whitemon. И потом уже 10-й опс они ставили свой лес. А в наш Сларк не поставил? Нет, он вообще не успел. Мысль первая. Я думаю, мы довольно достойно отыграли практически весь TPL гейм до Торментора. На Егора напали, выбили Аегис, мы убили за это 2 героев. Фармить столько же, сколько они, мы не можем, просто то, что у них механика героев устроена. Все, что я хочу слышать, типа, окей, гол. Swell, jump in, BKB well timed by Crystallize. They'll go to the Global Silence, but now can they get the kill onto the Anti-Mage? Nightfall doing everything he can. They go to the Guardian Greaves. They've got the Stone Gaze. They get the kill on Whitemon. Vacuum back towards the wall, not into it. But the Stone Gaze turns Torontotokyo to stone. The Gorgon's Grasp is a little bit of a whiff. They go to the Soul Mine. That connects this Sark up into the Crystallis. They'll get the kill onto the Bloodseeker. They'll look over at Saksa. That's 3 heroes gone. BZM's going to try and run. He's got an Aegis, but I don't know if it's going to be really more than just a second inevitable death. 33, no mana left, mana void used. BZM, he's gonna be killed off once and then killed twice with 5 heroes around. Smoke screen, stroke of fate, it's all there, ready to go. Full team wipe for Aurora, and they lose nothing. Nightfall blinking in, and 33 immediately goes to the Ghost Scepter. Can they get a kill here? Is this too far? Kind of wonder with the Global Silence, but do they have the damage to Lotus Orb? The Guardian Greaves, they've got the heal, and the sustain is there to make sure that this Anti-Mage is able to survive. They'll take out Crystallis once again. Oh my God, that's it. That's the combo. Лучшие умы мира будут смотреть реплей Камема на гримстройке теперь. Поздравляю. Я опять стою, бью чела на Сларке, он как будто не понимает, что его видно. Никто это не понимает. Никто не понимает. Единственное, кто читает от спектра в доте. При этом это даже не я придумал. Я просто... Я как аниме, я доту их пожрал просто, и теперь еще лучше исполняю, чем они. Я еще смотрю и не понимаю, как он сдох, не сдох, типа сразу. А я потом говорю, а я что, на сайте покинул? Я что, долбоёб? Мне говорят, да, но ничего страшного. Глядя на эту серию, и вот сейчас, как драфт прошел, забейте на эту игру, у него должна быть сейчас пиздецкая жажда Драксира. Если чел берет 16-17 дузу в этих условиях, ему просто не хватает героев. Он же отсосал хуй на БСе, зачем ему дальше брать БС? ДС? А кто был лучший герой в Тем более это же Кристаллис. Какой-то морф. СК? Ну, Там какой-то морфник. не знаю, вообще не его комфорт. Не, но он не играет. Ну, типа, вот... Или парни, его комфорт героя, это Разор, МК, И теперь смотрите, с СП что будет происходить? Он опять дан бас Думу тебе, возможно, забанит Джека и забанит Урсу с пиком Он Джека не будет брать. Searing Chains and another
rune controlled, and they also get that water rune. However, all of a sudden the silence, is the damage going to be there to get the kill to Kiyotaka? No! He ends up surviving. Remnant the other way. Crystal was TP'd in. Finally he falls, but BCM and Whitemon are already dead. Soxa low as well. That's going to be a third gone. Panto getting right-clicked by Crystallis, but the Sprout doesn't connect. The Ice Path is there with the Burrow Strike, and Nightfall, he'll kill Crystallis. Burrow Strike hitting on a 2, hits on a Soxa as well as 33. They should have the damage to get the kill on a Soxa. They'll take the Wind Ranger immediately. The break from the Sharpshooter forcing the BKB from 33. No buyback committed yet from Soxa, but a Remnant forward coming out for Kiyotaka. He wants to go for 33. There's the buyback being committed from the Wind Ranger as they have that outpost to come over to. So they'll be back into the fight pretty quickly, but another Burrow Strike right on the Soxa as well as Whitemon. They get the kill to Crystallis. They'll take the Nature's Prophet. The Satanic is popped. Soxa dead for the second time, waiting for 33 to finish that TP. He bought out. He doesn't have enough gold. He needs 40 gold for his buyback. That's a bit tough. You don't get that buyback and you end up dying here, but now the buyback going to be used here by Mira, who ended up dead. Kiyotaka now going to be silenced up with the Gale Force, but they get 33. They take out Soxa, 3 heroes with no buyback. Overseal total from BZM, but they've got the Burrow Strike that lands, and he's dead too. He's got buyback, but Deso, I think it's time. He's going to get it. Fight that Deso and go for an end. Паре, какой же была удравка? Вот это вот просто моя удравка. Бля, вот, конечно, на выражение въебали. Бля, это неплохо подевали. Но это было, конечно, все равно. Пока я Они не успеют смотреть все реплеи, понимаешь? Они только на гриме качают, а уже на Джеке Никита Король, вот этого у него нет. Типа чела качают реплей Никиты на гриме, но теперь надо еще на Джеке качать, типа не успевает просто время. Что надо сделать? Я не понимаю, нахуй. Ну что, Тундра была повержена и снова потеплело. Я уже в одной футболке, поэтому двигаемся дальше. В моем представлении Team Spirit никогда не были хорошие команды, которые играют первым номером. Но их зона комфорта — это если им особо не надо куда-то спешить. И они типа уходят в свой тайминг. Ну да, но тоже себя специально в какую-то уникальную относительную ситуацию ставить не хочется. Я не имею в виду, что мы должны все перевернуть. Я считаю наш пул героев более чем адекватный, чтобы играть эту серию и вообще с любой командой. Особо не нужно придумывать. Всем привет! Играем сейчас в Team Spirit. Вот. Подготовились хорошо, будем удивлять, есть пара интересных стратегий. Вот. Надеюсь, игры будут хорошие, вам понравится. You see the obs, so the vision is here for the side of Aurora, but the blink forward, and the attention is on Miposhka. Sharpshooter comes through, get chased down, but they go to the Stone Gaze. These heroes are on the side, they look for the epicenter of the Burrow Strike. It's going to be out of the Medusa, but Radon not taking a lot of damage. He still has a lot of mana to work with. They get the kill to Torontotokyo, so they'll at least get one, but now, jumping through these trees, can Laurel find an opportunity? He'll throw the Boundless Strike on Mira. Bushwhack Rod of Atos as well as a Mystic Stake, but they go to the Primal War. They've got Abaddon going in once again, trying to take the mana away from Radon. The Supernova's not going to go off, but they get the kill on Radon, and now they'll look over at Laurel with the BKB. But Collapse shows his attention onto Nightfall, who doesn't have any more time to borrow, and he'll end up dead. Probably epicenter on top of him. Collapse is actually in. They'll go to the Stone Gaze, the Boundless Strike, and they'll go to the Wukongs, but the Primal Roar is going to be used by Kiyotaka, who pops the BKB. Nightfall, early borrowed time.
The attention is on Radon. The burrow strike, the epicenter comes in from Torontotokyo. Radon working with a sliver of mana now. He might actually end up dropping, but instead he's got the help to get the kill to Torontotokyo as well as Nightfall. They lose their supports, but when you get 3, it's well worth it. The full wraparound, the Hail Mary play from Aurora. Laurel is in a good spot. Yeah, they try to go to the epicenter. They should be able to get the kill on Poshka, the look over at Rue. It's full supports down on the side of Spirit, but they've already lost Panto, who's going to be forced to buy back. Stone Gaze comes out. Yule's used by Mira. That's going to be on a Radon. But they look over as now Kiyotaka's been singled out. They're doing some decent damage on the Collapse. They go to the workhorse. They're trying to get the card on a Radon. He's alive. He's low. Collapse still surviving. And now they've got the borrow time. They get the kill on a Collapse. They've lost Torontotokyo and Mira. But Panto, he died for a second time. They'll buy back on Mira. A gem is down on the ground. Laurel looking for an opening to get on a Kiyotaka who blinks away. У меня нет вообще никакого геймплея. Я не говорю, что это ошибка мира, я просто говорю, что нам по карте очень сложно. Я понимаю, что ты говоришь. В целом думаю, что, безусловно, с Откамасы не могло бы чуть удачнее быть, но это все в рамках, погрешности нормально. Мы не хотели ее вообще чейзить даже до конца, мы просто... Ну, поэтому... Да, бля, потому что я не рассчитал, что у них так инта есть. Если честно, если мы не судим них, это весь прешер, что они нам дают по карте. Как только, мы снесли тауэр снизу, они разменяли карту, они проебались нахуй с Торментором, мы летели 7000, когда забрали у них Торментора, стало типа 5. Вы просто хладнокровно понимали, что ваши герои хорошо скелятся и начали играть с ними в карту. А их прешер по карте, он уже не такой сильный. Там изначально я хотел Дузу прыгнуть, но она уже ультанула, короче. Как раз таки пусть СК добирается до блинка со спокойной душой, а мы каждый рож сыграем. Давайте просто играть next игру, где у нас будет другой драфт и поставим лучший лайнер. Завершился драфт против духов. Надеюсь, хватит духа победить. Expect to see from Doom. Dream Coil on a 2. Terrorize will be used, but the BKB comes out from Nightfall. They'll get the kill on a Rue. They'll look over for Laurel. He'll yulls himself into the air. Can he burrow strike out of harm's way? He does for now. They've got the sprout around Nightfall. Charge comes in that lands onto this Monkey King, but they throw the Doom out on a Radon. Doesn't have this Aegis. The double force FOA trying to keep him alive. He's getting kind of low. They'll think about the epicenter. Laurel, not a lot of life left, but the burrow strike lands. They get the kill to Radon. They'll take out Kiyotaka. Down goes Nightfall. That's 2 heroes still without buyback on Aurora. The charge now hits onto Torontotokyo. Laurel dead to Mira. There's an Infernal Blade thrown onto Maposhka, but they'll end up trading out Mira, making it 3 for 3. Нужно было просто, просто мид играть и все в этой игре. Ты так говоришь постфактум, у нас же вообще нет никакой инфы. Играть, я не могу всю карту чекать. Я видел, кто что может. теорию.